Department. With great honor and pleasure, I welcome you all to this auspicious occasion of our Institute's Tech Talk series. Today, we are eagerly waiting to listen our resource person, Dr. A. Atif Shah, to get a roadmap to our destination. It's my honor today to deliver the commencement address. Before we go further, I want to give over a few instructions. Your active participation is important throughout the session. So please turn off your chat to get away from the distraction and mute the audio to avoid the background noises unless and until to do so. Come on, let's move on. First of all, I thank Almighty for arranging the wonderful day. Extending welcome is the symbol of our hospitality. I would like to invite Bernice Bleslin, first year student of Food Technology Department, to welcome the gathering. Let's see. Let's see, are you available? Ma'am? Sir, I will do it. Sir. Okay, go ahead, Santa. Without your involvement, you can't succeed. With your involvement, you can't fail. Very pleasant morning all. Our Honorable Chief Guest, Dr. A. Atif Shah, Honorable Chairman in absentia, respected Director and CEO in absentia, respected Principal, HODs, staff members, and my dear students. A very good morning to one and all present over here. And it's a great honor to welcome you all. Firstly, I'm profusely overjoyed to welcome our resource person, Dr. A. Atif Shah, for this Tech Talk series. I welcome you, sir. I would like to welcome our principal, Mr. K.G. Parthipan, for today's virtual session. I welcome you, sir. Yes, ma'am. It's my pleasure to welcome What happened, ma'am? Sandhini? Sorry, Sandhini? sir. I would like to welcome our principal, Mr. K.G. Parthiban, for today's virtual session. I welcome you, sir. Yes, ma'am. It's my pleasure to welcome our HODs and faculty members to this auspicious moments. It gives a boundless happiness to welcome my friends and fellow students for this promising session. On behalf of Danish Ahmed Institute of Technology, once again, I heartily welcome you all for the interaction with our chief guest, Dr. A. Atif Shah. Thank you. Thank you, Sandhini. Happy morning to one and all present over here. Distinguished chief guest of today's induction program, Tech Talk series, and also validation function of induction program, the live webinar on Industry 4.0. My dear fellow friend, founder and CEO of ABE Semiconductor Groups, and also native group of TBI Kongu Engineering College, Dr. A. Atif Shah, in spite of his busy schedule, accepting our invitation and deliver the Industry 4.0 relevant topic to all our budding engineers. On behalf of our management and my own behalf, I pleased to welcome Dr. A. Atif Shah in this occasion. So, beloved Head of the Department Science and Humanities, Professor Sasikala, faculty members, Head of the departments, and our management peoples, I warmly welcome for this function. So, nearly
20 to 25 Tech Talk series completed in our institution for the betterment of the students community. So almost we covered all those things, soft skill, technical skill, and also today the last topic of the Industry 4.0 revolution. So keenly attend this program through live webinar session. Learn from today's resource person. Yesterday, our alumni also mentioned the name Dr. A. Atif Shah sir name for the IoT technology of medical devices. So definitely, today is the wonderful session for all of you. Kindly attend the session in a prompt manner. So once again, I welcome our resource person, Dr. A. Atif Shah for this occasion. Please, sir. It's important. Thank you, sir. Thank you. Thank you. It's important to be a person of honor than to be a person with wealth. Now it's my pleasure to welcome Karuna K, first year student of Biomedical Engineering Department, to introduce our resource person to the gathering. Let's welcome our resource person, Dr. A. Atif Shah, founder CEO, ABE Group's Chennai native guru. He has started as lecturer and now playing the role of chairman, technocrat, and most importantly, the combination of teacher and the industrialist. When the span of 15 years of journey, leading nearly 40 plus research teams across the nation, designed nearly 50 plus technologies, transfer and products, and handled nearly 200 CPU. As teacher, he has conducted nearly 200 pan-Indian workshops, trained nearly 5,000 engineers, and awarded as the best project guide by Renesas Japan in 2008. As the Intel innovator, in the year of 2016, designed major products such as IoT-based dementia caregiving systems, single-board computers, hardware-based machine learning algorithms for healthcare systems, wearable device being recipient of National Center of Excellence in Teaching, New Delhi in 2016. Now as IoT man to machine architect involved in the research technologies which are beyond the imagination. Thank you. Thank you, Karuna. Since time is precious, I'm not dragging my speech, as I know that you all are eagerly waiting for the next session. It's my privilege to welcome today's speaker, Dr. A. Atif Shah, founder CEO, ABE Group's Chennai native guru, to address the gathering. Welcome you, sir. Sir? Good morning, good morning. Sorry, sir. No issues, sir. Please. Right. Very good morning to all here. Is my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, right. So, very good morning to one and all here. It's a kind of a great privilege for me to address you guys actually for sharing my experience on Industry 4.0. Actually, the Industry 4.0 is something like which includes all the cyber physical systems and all in terms of your manufacturing technology, artificial intelligence, and everything. So here, this 1 hour talk is going to deal with about my sharing of my experience in different projects and the application point, how to deal with kind of an application and how you can make it with a kind of a logic. So this is what we are going to discuss right now for you. And from this, we are going to talk about more on the artificial intelligence since So kindly stay back the line. Some network issue. Sir, deliver the session from Chennai. Yes, sir. Yes, sir. Since the mic was not working. Now, am I audible? Yes. Yes. Yes, sir. No issue, man. No issue. Please stay back the line. Yes, sir.
Yeah, sorry guys, there was some network issue. Sorry, extremely sorry. Right. So here we are going to have the discussion about the more about artificial intelligence, because we work on this artificial intelligence on different kind of projects, and for the industry 4.0, this AI plays a very important role, and that too for the people like you. We are going to have at the end of the session, we are going to have uh, what is the expectation from the industries, real industries, right? So what is the real expectation and what is required to get into the industry point? So that is what we are going to see, right? So I'm not going to play any kind of the presentations or anything else. We are going to see video clips of each and everything, and from that we are going to see what is industry 4.0, right? So let me share the whiteboard for you. Tamil na pesren actually, right? So உங்களுக்கு புரியறதுக்காக like I'll talk it in Tamil also, and then we can have this is the thing we can discuss in the technical aspect also, right? So as we talked about, my name is, I'm the person of the chairman and managing director of AB Semiconductor Designs and founder CEO of Native Guru, which primarily deals with the kind of artificial intelligence program projects and solutions, right? So here first, so if you want to look at more on us, you can refer abgroups.com, and my LinkedIn is Atif Shah, so you can refer it, right? So now, what is industry 4.0? So this is, I think it is so much of what do you call, like tech talks you have been hearing. நிறைய tech talks கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய கேட்டிருப்பீங்க, டெக்னாலஜியா நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. But where it is applied for this kind of application? So என்னென்ன டெக்னாலஜி இதுல இருக்கு ரொம்ப முக்கியம்? Already principals had said it is like IoT comes into the picture. IoT technologies are all coming into the picture actually. So இங்க எங்க IoT இருக்கு, எங்க artificial intelligence இருக்கு? Because artificial intelligence based automation is more important actually. In some of the people I have saw that you are with BTech AI and data sciences. So I'm proud to have you guys actually, because that is the field which kindly rules in industry 4.0. It's complete automation. It is not a semi-automation. First industry 4.0, now it is complete automation. So complete automation of manufacturing industries or any industry, complete automation இருக்கணும். அப்ப complete automation இருக்கணும் அப்படின்னா we need to go for the AI based application. That is most important for us to do it. So அந்த AI based applications எப்படி டிசைன் பண்றது, how, what are the applications you have, இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு correlate பண்ண போறோம், right? So you can see what is happening. First thing is, இதை நான் கொஞ்சம் பிரிக்கிறேன். எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா, first like வந்து IoT, first Internet of Things, which comes into the picture. Then most importantly AI, right? The what do you call this, artificial intelligence. Whereas you have ML and you have BL and you have a data science, whatever it may be. So நாங்க பேர் வைக்கிறதா, right? ஒரே மசாலா தான், சக்தி மசாலா, அச்சி மசாலா, அது மாதிரி, right? So that is a logic, right? So AI, ML, DL and DS, and finally when IoT comes into the picture, இந்த ஐஓடில நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி ஏஎம்எல்ல நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு, ரைட்? And when the IoT comes into the picture, most importantly, a communication part, how it is going to be communicated. So either with the 5G, இப்போ நம்ம 4G ல தான் இருக்கோம், 4G நிறைய இடத்துல கிடைக்க மாட்டேங்குது. So how it is being connected with 5G applications, 5G ல எப்படி கொண்டு வர, adaptive technology ல எப்படி கொண்டு வரது. So இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். So we can have a concept called SDR. ஸோ எஸ்டிஆர் பேசிஸ்ல நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஒன்னொன்னா நான் பிரிக்கிறேன். இப்போ ஒன்னொன்னா எப்படி எப்படி டெக்னாலஜி இருக்கும், அதுல எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம ஃபிட் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் லைக் அன் ஐஓடி, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். இது உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ்னா என்ன ஏது அப்படிங்கிறது. பட் சம் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் விச் ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன், வாட் இஸ் த ரியல் ஸ்டஃப். ஐஓடினா என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, ஒரு டிவைஸ் இருக்கும், டிவைஸ்ல சென்சார் இருக்கும், சென்சார்ல இருந்து யூ வில் ஜஸ்ட் கனெக்டட் டு எனி கைண்ட் ஆஃப் அ கிளவுட். கிளவுட்ல முடிஞ்சதுன்னா அது ஐஓடின்னு நினைப்பீங்க. அது கிடையாது ஆக்சுவலா. நான் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி we have designed வெப் சர்வர் எல்லாம் டிசைன் பண்ணிருக்கோம், அதுவும் ஐஓடி தான். பட் ஐஓடினா இட் இஸ் நாட் தட் ஆக்சுவலா. ரியல் ஐஓடினா அப்படி கிடையாது. ஐஓடினா as we talk about, it is a internet of things. திங் கிடையாது, திங்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங், you need to connect n number of devices. So n number of devices connected in the internet. For example, best example, mobile. நீங்க நம்ம எல்லாருமே இன்னைக்கு மொபைல்ல தான் வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருக்கோம். இப்போ சாப்பாடு வேணா கூட மொபைல்ல தான் வாட்ஸ்அப் பண்ணுவாங்க, ஓகே நம்ம போய் சாப்பிடுவோம். ஸோ த மொபைல் ஃபோன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஐஓடி, பிகாஸ் எவ்ரி மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் இன்டர்நெட். வெரி சிம்பிள், ரைட்? ஸோ அப்போ ஐஓடி அப்படின்னா we have to understand it is not a connectivity with one device, it is a connectivity with a huge number of devices. இப்போ ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ்னா என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் எனக்கு வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் மேஜர் ப்ராப்ளம் டேட்டா பிரைவசி.
So data privacy and data privacy and security is the most important problem in the IoT sector. IoT செக்டார்ல இருக்கக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான பிரச்சனை இதுதான். So இந்த IoT செக்டார்ல செக்யூரிட்டி எப்படி கொண்டு வரது? So this where we called as cyber security applications. இங்க இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் because it is not a connectivity of one device. ஒரு டிவைஸ்னா உங்களுக்கு API இருக்கும், you can make it out. But நிறைய டிவைசஸ் இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா so டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும்போது டெஃபினட்டா there will be the hacking. So அப்ப அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு we need a cyber security applications which can be done with that. So அப்ப டிசைன் சேலஞ்ச் IoT எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா n number of devices கனெக்ட் ஆகுது. So we need to go for cyber security. So most important security approach பண்ணி ஆகணும். செகண்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன, செகண்ட் IoT பத்தி என்ன அப்படின்னா so ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஒரு டிவைஸ் அப்படிங்கிறது. செகண்ட் மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஒரு IoT நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா சென்சார்ஸை மட்டுமே அது டீல் பண்ண போறது கிடையாது. இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டீல் ஒன்லி வித் சென்சார்ஸ், இட் இஸ் கோயிங் டு டீல் வித் n நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ இருக்கலாம், வீடியோ அனாலிட்டிக்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய ஸ்ட்ரீமிங் வீடியோஸ்ல இருக்கலாம், வீடியோ அனாலிட்டிக்ஸா இருக்கலாம். அண்ட் தென் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் ஹேவ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் நடக்கலாம். And then you can have a text இது இருக்கலாம், இல்ல இது மூணையும் கம்பைன் பண்ற மாதிரியும் இருக்கலாம், வீடியோவா இருக்கலாம், ஆடியோவா இருக்கலாம், இது மூணையும் கம்பைன் பண்ணி சென்சாரோட சேர்ந்தும் இருக்கலாம். So it is the fusion. The IoT doesn't deals only with the sensors, it deals with the fusion of your inputs. இன்புட்டை சேர்ந்து அதை கம்பைன் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கலாம். So அதனால செகண்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது, இட் டீல்ஸ் வித் ஹெட்ரோஜீனியஸ் இன்புட்ஸ். அப்போ அதுக்கான டிசைன் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ இந்த IoT பண்ணணும் அப்படின்னா we need a good embedded system or we need a good embedded processors to deal with that. So embedded processors கண்டிப்பா தேவை. So அப்போ இந்த embedded processorsல we need a lot of applications over here to connect with the heterogeneous outputs. There will be some type error, there will be some heterogeneous na என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், multiple concepts like that, it will be working on it, but this is a heterogeneous. And வீடியோவா இருக்கலாம், ஆடியோவா இருக்கலாம், anything. I'll show you how it has been done. So இதெல்லாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். So இந்த லாஜிக்ல you have to understand. So IoT கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது பேசிக் நாலேஜ் என்ன வேணும் அப்படின்னா எம்பெடட் சிஸ்டம். அப்ப இதுக்குள்ள என்ன சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி we have microcontrollers and microprocessors. இது கண்டிப்பா இருக்கணும், மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கணும், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கணும், and then you can have DSPs, and nowadays we work on SoC. So system on chip. இன்னைக்கு மொபைல்ல வர்றது எல்லாமே சிஸ்டம் ஆன் சிப். இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், மைக்ரோ ப்ராசஸர் இதெல்லாம் உங்க போன்ல இருக்கும். you would have in the phonesல மைக்ரோ ப்ராசஸர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நீங்க ஒரு போன் வாங்க போறீங்க, when you going for a purchase of a mobile phone, you will first see என்ன பாப்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க மொபைல் வாங்கும் போது காசு தான் பார்ப்போம், ரைட்டா? பட் அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர்ஸ் இது அது we have to see that the ப்ராசஸரோட ஸ்பீடு, என்ன ப்ராசஸர் நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஸ்னாப் டிராகன், குவால்காம், ரைட்? So octa-core processors இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. These processors plays a vital role in designing the IoT mechanism. நிறைய அப்ளிகேஷன் போகும்போது நீங்க சின்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் போகும்போது இதெல்லாம் தேவைப்படாது. பட் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் when you want to have huge number of applications to be processed, you need to go for the microprocessors or microcontrollers. Microprocessors and controllers, what is exactly all about is microprocessors and microcontrollers. Now everyone has been taken into an application. So microprocessor na enna, controller na enna அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம எல்லாருமே ஒரு சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? வி ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ், ரைட்? ஒன்னு லைக் வி ஹாவ் பஃபெட் சிஸ்டம் இருக்கும், இன்னொன்னு வி ஹாவ் லிமிடெட் மீல்ஸ் இருக்கும். பஃபெட்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பிளேட் கொடுத்துருவாங்க, நம்ம போய் நமக்கு வேண்டியதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டே போவோம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆப்ஷன். லிமிடெட்னா எனக்கு லிமிடெட் ஆயிரும். இப்போ பஃபெட்ல என்ன கதை இருக்கும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையானதை நீங்க போய் சர்வ் பண்ணி எடுத்துட்டு வரணும். பிளேட் பெருசா தான் இருக்கும், பட் அட் சேம் டைம் பிளேட் பெருசா இருக்கனால நீங்க போய் எடுத்துட்டு வரதுனால குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் இன்க்ரீசஸ். அப்போ குவான்டிட்டி நிறைய இருக்கு, ஏன்னா பிளேஸ் உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கு. ஆனா என்ன டிராபேக்னா உங்களுக்கு தேவையானது நீங்க தான் போய் வெளியில இருந்து எடுத்துட்டு வரணும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைம் கன்சப்ஷன் அதிகமாகும். ஆனா உங்களுக்கு பிளேஸ் அதிகமா இருக்கு, அதனால நீங்க குவான்டிட்டியை அதிகமா பண்ணிக்கலாம். ஆனா அதுக்கு தேவையான what you call all the side dishes will be remain outside the plate. அப்போ நீங்க போயிட்டு கொண்டு வரணும். அப்ப டைம் அதிகமாகும். அப்ப டைம் அதிகமாச்சுன்னா ஸ்பீடு கம்மியாகும். So this is what we called as microprocessor. அப்போ மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா உங்க சிஸ்டம்ல இருக்குதுன்னா ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிறது மட்டும் தனியா இருக்கும்.
அதுக்கு தேவையான பெரிஃபரல்ஸ் எல்லாமே வெளியில இருக்கும். ஆனா அதிகமான அப்ளிகேஷன் நீங்க பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். பட் வாட் இஸ் த டிராபேக் இஸ் எவ்ரி டைம் ஐ ஹேவ் டு கோ தேர் அண்ட் கம் பேக். அப்ப ஸ்பீடு வந்து எனக்கு கம்மியா இருக்கும். இது நான் சொல்றது பேசிக் ப்ராசஸர்ஸ்ல. இதே ஓவர் கம் பண்றதா மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் இஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த லிமிடெட் மீல்ஸ். எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வந்து, ஏன்னா அங்க வெளியில இருக்கிறனால தான் எனக்கு டைம் அதிகமாகுது. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், லிமிடெட் மீல்ஸ் ஆக்கிக்கிறேன், எல்லாத்தையுமே தட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துறேன். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய சாப்பாடோட அளவு கம்மியாயிடும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் சீக்கிரம் சாப்பிட்டுலாம். இவ்வளவுதான் விஷயம். அப்ப மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ல அப்ளிகேஷன் கம்மியாயிரும், ஆனா ஸ்பீடா நடக்கும். தட் இஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். இதுதான் முக்கியமான விஷயம். இதை இது ஞாபகம் வச்சுங்க. பிகாஸ் இது ரெண்டும் ரொம்ப பிளே பண்ணும், வைட்டல் ரோல் பிளே பண்ணும். டேட்டாவை வாங்குறதுக்கு இதான் ரொம்ப முக்கியமானது, ப்ராசஸர் அண்ட் தி கண்ட்ரோலர். Third is DSP, digital signal processors. That is most important. Digital signal processors அப்படிங்கிறது it is normally utilized for speech, normally utilized for the signal, biosignal, பாடியில இருந்து எடுக்கக்கூடிய சிக்னல். நீங்க எங்க போனாலும் ECG, EEG, EMG மிஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ அதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு we need to go for the DSP. And finally இதெல்லாம் தனித்தனியா இல்லாம எல்லாமே ஒண்ணா ஒரே பிளேட்ல உள்ள கொண்டு வந்துட்டேன். That is known to be SOC. எல்லாமே ஒரே பிளேட், பெரிய காலி மீல்ஸ் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன். ஸோ எனக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ ஸ்பீடு இருக்கும், ஹை அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்துடும். அண்ட் தட் இஸ் சிஸ்டம் ஆன் சிப். இந்த சிஸ்டம் ஆன் சிப் தான் உங்களுடைய மொபைல் போன்ஸ்ல இருக்கிறது. ஸோ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கிடெக்சர் என்ன அப்படின்னா திஸ் ARM ஆர்கிடெக்சர்ஸ். இதை தயவு செய்து படிங்க. ஸோ when you go for it, when நீங்க IoT தான் அப்படிங்கறத நீங்க சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ் ஆர்கிடெக்சர்ஸ். திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் widely utilized in all industries actually. So ARM architecture, right? So IoT க்கு ஒரு இன்புட் தேவை. இன்புட் பத்தி நான் நிறைய சொல்லிட்டேன். அதாவது வீடியோவா இருக்கலாம், ஆடியோவா இருக்கலாம், சென்சார்ஸா இருக்கலாம், டெக்ஸ்டா இருக்கலாம். சோ ப்ராசஸர், இது CPU பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸர். அந்த ப்ராசஸர் தான் வந்து ARM ஆர்கிடெக்சர்ஸ் பேஸ் பண்ணி பண்ணீங்க. ஸ்டார்டிங் யூ கேன் கோ வித் சிம்பிள் Arduino processors, Node MCU processors, Raspberry Pi, இதெல்லாம் இருக்கு. நீங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல பண்ணலாம். பட் when you develop or build a system that is known to be your can be done with ARM architecture. இதுதான் வாண்டட், நிறைய வாண்டட் இருக்கு. நீங்க இந்த ஆர்கிடெக்சர்ல ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சது அப்படின்னா you have lot of opportunities to coming into the picture. So இதுதான் இன்னைக்கும் டிமாண்ட் இருக்கு. இன்னும் ஒரு 25 வருஷம் கழிச்சு இது டிமாண்ட் இருக்கு. ARM architectures தெரிஞ்சு ஒர்க் பண்றவங்க கம்மி. பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்ரெடி யூட்டிலைஸ்ட் நாட் ஒன்லி இன் IoT கிடையாது, EV ல யூஸ் பண்றாங்க, எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க, உங்களுடைய மொபைல் போன்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. எல்லா இடத்துலயும் இந்த ஆர்கிடெக்சர் தான் இருக்கு. So please concentrate on it. So அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலர் வந்து மறந்துடாதீங்க. இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா ஸோ கம்யூனிகேஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஹேஸ் டு பி டேக்கன் பிளேஸ் ஹியர். இங்க கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறப்போ we have lot of ஏன்னா நெட் கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ நெட் கனெக்ட் பண்றதுக்கு நீங்க நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க மொபைல் போன்ல சிம் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்றீங்க. இங்க அதே டெக்னாலஜி தான், தட் இஸ் LTE. we normally use LTE system, long term evolution. உங்க மொபைல் போன்ல LTE வரும், இல்லைன்னா வோல்ட்னு வரும், எட்ஜ்னு வரும், 3G காமிக்கும், 4G காமிக்கும். This is all depends upon LTE systems. And moreover இந்த இடத்துல வந்து like what happens here is இந்த இடத்துல தான் the communication people will fit into it. So communicationல LTE and more importantly IoT ல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. NB narrowband IoT அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. I'll tell you what is it actually. So narrowband IoT இருக்கு, LTE இருக்கு, and then we have a GPRS னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, right? And then we have Wi-Fi. சிம்பிளா உங்களுக்கு Wi-Fi னு ஒரு டெக்னாலஜி தெரியும். Wi-Fi மூலமா நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். And then most importantly LoRa, it plays a vital role. LoRa WAN அப்படிங்கிறது இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு even though I'm working on LoRa actually for some clients actually. So LoRa அப்படிங்கிறது it takes into a picture actually. So long distance communicationsக்கு பெருசா இது யூஸ் ஆகும். அதே மாதிரி you are BLE 5.0 actually. BLE 5.0, this is most important. BLE 5.0 இந்த இடத்துல. So இந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லைக் வந்து it will give you the internet facility. இது எல்லாமே ஒரே SOC குள்ள இருக்கும். So this is a logic actually. இப்போ இதுல வந்து முக்கியம் இதுல என்ன ட்ரெண்டிங் போயிட்டு இருக்கு, எப்படி இது வரும் ஒரு 10 to 20 years. And this is particularly இப்போ இந்த embedded system இதெல்லாம் வந்து it can be utilized by either ECE, electronics background யார் இருக்கோ இதை வந்து பண்ணலாம். But this is particularly meant for communication. This is particularly meant for the electronics and communication. In the technologies எல்லாம் work பண்றது. Because இங்க stack development, blue stack development இது அது அப்படிங்கிறது we have to go for it. So இந்த லாஜிக்ல communication LTE systemsல என்ன ஒரு பெரிய லாஜிக் வரும் அப்படின்னா we call this as cognitive radio. Most important and we call it as SDR, software defined radios அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வெளியே வரும். இதுல என்ன ஒரு software defined கான்செப்ட் IoT ல வரும் அப்படின்னா that is இந்த இடத்துல வந்து we can even talk about 5G communications, right? இன்னைக்கு 6G 7G எல்லாம் போயாச்சு.
பட் நம்ம வந்து இன்னும் 5Gல தான் இருக்கோம், வேற வழி இல்லை, ரைட்? ஸோ இந்த லாஜிக் வில் பிளே அ வைட்டல் ரோல். காக்னிட்டிவ் ரேடியோ சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் பிளே அ வைட்டல் ரோல். முதல்ல அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன், ஏன்னா இது தெரிஞ்சுக்கங்க. கம்யூனிகேஷன் பீப்புள் ப்ளீஸ் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் திஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எல்டி வைக்கிறீங்க, ஒரு லோரா வைக்கிறீங்க, எல்லாம் வைக்கிறீங்க, ரைட்? ஸோ ஒரு எல்டிக்கு வந்து உங்களுக்கே தெரியும், when we move on to the industry, when we move on to some distance, right? எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. அப்ப அங்க கனெக்டிவிட்டி இல்ல. if there is no connectivity, there is no IoT device. இதுதான் லாஜிக் அந்த இடத்துல. கனெக்டிவிட்டியே இல்ல அப்படின்னா ஏன் IoT இன்னும் நம்ம இதுல ஃபிளரிஷ் ஆல அப்படின்னா the connectivity is the major problem. So if there is no connectivity, you can't have a IoT device. ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்குது, ஒரு மெக்கானிசம்ல இருக்கு அப்படின்னா ஓகே, தட் இஸ் ஃபைன். பட் வெளியில போறீங்க, வெளியில ஏதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ் பண்ணி கொண்டு வர போறீங்க, இல்ல வேற ஏதாவது மானிட்டரிங் சிஸ்டம்க்கு கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா the communication plays an important role. இப்ப வெளி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து திருப்பி உள்ள கொண்டு வரணும். there's a lot of things actually doing here. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா the cognitive radio plays vital role. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு இட்ஸ் an example to make you to understand. இப்போ உங்க சிம் போட்டீங்க, உங்க இது மானிட்டர் ஆயிட்டே இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியில என்ன நடக்குதுன்னு. எனக்கு அந்த சிம் இல்ல, என்னோட assume we have Airtel sim, right? so Airtel sim ஒரு இடத்துல எனக்கு இல்ல அப்படின்னு வருது, பட் it shows Jio sim. என்னோட ஹார்ட்வேர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த Airtel சர்வீஸ் மூலமா, Airtel sim மூலமா I should connect it with Jio sim and through which the data should be communicated without any interruption. The cognitive radio logic இதுதான். So but we have to pay the rent and everything. So different service providers இருப்பாங்க. அந்த டிஃபரெண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ல ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொரு மூலமா சிம் யூனிவர்சலா பண்ணி டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனை நடக்க வைக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் இன் தி இண்டஸ்ட்ரி 4.0. இன்டர்னலா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, வைஃபை அங்கங்க வச்சீங்கன்னா ஓகே, யூ கேன் கோ ஹெட் வித் தட். பட் ஸ்டில் இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், when you go outside and you want to monitor the whole industry, அந்த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரியை நீ மானிட்டர் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் டவரும் கிடைக்கணும், சிக்னலும் கிடைக்கணும், எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படின்னா this is the solution. Cognitive radio is the solution. But the cognitive radio varadhukku innoru, it will take time in India because we are just working on all sort of stuff. But remember, working on these technologies of LTE, NB-IoT, GPRS, Wi-Fi, LoRa, everything is most mandatory. It's a particularly we call this a stack development for this kind of application. So we call this as a stack development, right? So இந்த இடத்துல இது work ஆகுது, இது fit ஆகுது. So this is completely for the communication people. So please concentrate on communication. இப்போ எல்லாத்தையுமே அசெம்பிள் பண்ணுவோம் பாருங்களேன். ஒரு IoT சிஸ்டம்னா எப்படி இருக்கும்? n number of ஒரு n நம்பருக்கு n equal to 1 ன்னு வச்சுக்கோ. n equal to 1 user. அப்போ ஒரு இன்புட் இருக்கும், ஒரு CPU இருக்கும், ஒரு IoT டிரான்ஸ்சீவர்னு வச்சுங்க, கம்யூனிகேஷன் வச்சுங்க, நம்ம போட்டதே வச்சுங்க. அவ்வளவுதான், பிளாக் டயக்ராம் முடிஞ்சது. Then it has been connected. இந்த கம்யூனிகேஷன் மூலமா ஒரு கேட்வே வேணும். we call this as a gateway. கேட்வேல இருந்து we go for a cloud area. so இதான் லாஜிக், இதுதான் விஷயம். so this is a logic which has been going over here. so ஒரு input can be anything and CPU and we have a communication what we talked about and நடுவுல ஒரு கேட்வே இருக்குன்னா இது மூலமா தான் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அடுத்து கிளவுட் அப்படிங்கிற ஏரியாக்கு போகும். கிளவுட்னா என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. it is the difference between own space and rental space. அவ்வளவுதான் விஷயம். உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல போய் தங்க போறீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுடைய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்ணுவீங்க. வேக்கண்ட் ஹோட்டல்ஸ் அப்படின்னா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு எப்ப தேவையோ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வெளியே வந்துருவீங்க, ரைட்? தட் இஸ் ஒன் கேட்டகரி. இன்னொரு கேட்டகரி இருப்பாங்க, அதாவது நான் இங்க அடிக்கடி போறேன், அடிக்கடி நான் தங்குறேன், சோ நான் போற இடத்துல எல்லாம் நான் ஒரு வீடை வந்து நான் கட்டி நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் ஆல்சோ another கேட்டகரி. இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில எனக்கு எது வந்து எது சீப்பா முடியும், எதை ஈஸியா முடிக்கணும் அப்படின்னா எங்க ஃப்ரீயா இருக்கோ நான் அங்க போய் தங்கிக்கிறேன். ஹோட்டல்ஸ்ல எங்க ஃப்ரீயா இருக்கோ அங்க போய் நான் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்டே தேர். அண்ட் தட் இஸ் கிளவுட். கிளவுட்னா என்னன்னு இப்ப புரிஞ்சுப்பீங்க. தட் இஸ் we have a server anywhere else and we can use depends upon the pay, right? நான் வந்து என்னுடைய யூசேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி I'll pay and use it for my application. that is cloud. பட் இதே இது வந்து எனக்குன்னு ஒரு டெடிகேட்டட் சர்வரை நான் டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொன்றுத்துக்காக நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா my cost will normally increases. that is why everyone is going for the cloud application. இப்ப நான் அதான் சர்ச் பண்றேன், அதான் உங்களுக்கு புரியுது. hope you can understand. ஹோட்டல் பாக்குறேன், யூஸ் பண்றேன், முடிச்சோடனே நான் வெளியே வந்துடுறேன், ரைட்? I don't build a home, I didn't build a house, anything. அது எனக்கு தேவையில்லை. அதே மாதிரி எனக்கு சர்வர் எங்கேயோ இருக்குது. இப்ப எங்க கம்பெனியோட சர்வர் எல்லாமே மும்பைல இருக்கு. so I am using it actually, right? so என்னோட ஆஃபீஸ் சென்னையில இருக்கு, எல்லாமே மும்பைல இருக்கு. அங்க வந்து நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்குவேன். so எனக்கு பேமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி I will use it and I will do it for an application.
அதே மாதிரி இப்ப நான் இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சென்னையிலேயே ஐ ஹாவ் டு செட் ஃபார் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எவ்ரி சர்வர்ஸ் எல்லாம் டிசைன் பண்ணி நான் வச்சுக்கணும். அது மாதிரி இல்லாம எங்கேயோ இருக்கு, ஃப்ரீயா இருக்கு, ஐ பே இட் அண்ட் யூஸ் இட் ஃபார் மை அப்ளிகேஷன். இவ்வளவுதான் லாஜிக். ஸோ தட் இஸ் கிளவுட். ஸோ அதான் கிளவுட் வரும்போது, கிளவுட் மைக்ரேஷன்ஸ் வரும்போது you can use it from any servers which is there in anywhere, any place, anytime. You can use it. That is the logic. இங்கன்னா நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்பதான் நீங்க அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் வை வி கோ ஃபார் அ கிளவுட் ஏரியா. இப்போ கிளவுட்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், இது ஒன்றும் கிடையாது. கிளவுட்னா அங்கே மிதக்கிறது கிடையாது. ஆக்சுவலி ஒரு சர்வர் வேற எங்கே இருக்கு, அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சிம்பிளி லைக் அ ரெண்டல் அப்ளிகேஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் த லாஜிக் விச் இஸ் பீன் டேக்கிங் பிளேஸ் ஓவர் ஹியர். ஸோ ஹியர் விச் வி ஹவ் டேக்கிங் இதான் கிளவுடுங்கிற ஏரியா. உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிளவுட்னா என்ன அப்படிங்கிறது. ஸோ இட் இஸ் இன்புட், சிபியு, கம்யூனிகேஷன், கேட்வேல மூலமா தான் இங்க கிளவுட் வரும். இப்போ இதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா என்ன அப்படின்னா இந்த கேட்வே இருக்கு, ரைட்? இப்போ n ஈக்குவல் டு 1னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் n ஈக்குவல் டு 100ன்னு வச்சுங்க. இதே மாதிரி 100 டிசைன்ஸ் வந்து வரணும். அப்ப 100 டிசைன்ஸ் வரும்போது கிளவுடால தாங்க முடியாது. ஏன்னா நீ வேற எங்கேயோ ஒருத்தர் யூஸ் பண்ற, திடீர்னு ஓவர் கிரௌட் ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும். அந்த ஹோட்டலுக்கு ஓவர் கிரௌட் ஆயிடுச்சு, பட் அந்த டேட்டாவையும் லாஸ் ஆக பண்ணக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் ஐ ஹாவ் டு மேனேஜ் தட் டேட்டா ஆல்சோ. அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றாங்க, அதுக்கு என்ன நாங்க செய்யறோம் அப்படின்னா இதே இன்புட் நல்லா புரிஞ்சுங்க, சிபியு, தென் ஒரு கம்யூனிகேஷனை, தென் இந்த கேட்வேவை ஒரு வேற மாதிரி மாத்திரம். தட் இஸ் நோன் டு பி த ஃபாக் கேட்வே. இது ரொம்ப முக்கியம். இட் இஸ் நோன் டு பி த ஃபாக் கேட்வே and it is given to the cloud. இது என்ன fog gateway அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா the fog gateway can be in the internal. எப்படி கேட்வே இருக்குமோ அதே இன்டர்னல் இருக்கும். கிளவுட் செய்யற பாதி வேலையை இது பண்ணிடும், ரைட்? இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த கோவிட் ஏரியா, ஏதோ ஒரு ஏரியா, நாட் அ கோவிட், லைக் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கலாம், ரைட்? அங்க என்ன கொடுப்பீங்க, யார் யாருக்கு இப்போ ஸ்மால் ஃபீவராகவும் பேஷண்ட் வராங்க, கோவிட் இருக்கிறவங்களும் வராங்க. யாருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க? யூ வில் அனலைஸ் இட் அண்ட் யூ பிரசன்ட் இட், ரைட்? ஓகே, இந்த கோவிட் பேஷண்ட்டுக்கு தான் அங்க ஹாஸ்பிட்டல் அலோகேட் பண்ணும், ஃபீவருக்கு மாத்திரை சரிப்படுத்திடலாம் அப்படின்னு பிரிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? அந்த வேலையை ஃபாக் கேட்வே வில் டூ. அப்ப ஃபாக் கேட்வே வில் நாட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆல் த டேட்டா டு மை கிளவுட். எது இம்பார்ட்டன்ட், எது எமர்ஜென்சி டேட்டாவோ அந்த டேட்டாவை மட்டும் இட் வில் கிவ் டு மை கிளவுட் ஏரியா. ஸோ திஸ் ஃபாக் ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும். ஏன்னா கிளவுடுக்கு போயிட்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது, எல்லாமே இன்டர்னலாவே இருக்கும். சோ செக்யூரிட்டியும் இருக்கும், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் செக்யூரிட்டி. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல செக்யூரிட்டி அவ்வளவா இருக்காது, செக்யூரிட்டியை எடுக்கணும், செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஃபாக கொண்டு வரும்போது யூ கேன் ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அல்காரிதம் ஓவர் ஹியர். உங்களுக்கான செக்யூரிட்டி விஷயம் வர ஆரம்பிக்கும். அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அடுத்து இந்த ஃபாக் இல்லாம இன்னொன்னு என்ன வருது அப்படின்னா எட்ஜ் கேட்வேஸ். இது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஸோ எட்ஜ் கேட்வேஸ் ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் ஃபாக் அண்ட் கேட்வேஸ் இஸ் யூஸ் டு analyze your mechanism and from that you can go for a application. எல்லாமே cloudல இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இங்க கிடையாது. So the logic which is been going over here, so that makes the difference. So அப்ப இன்னைக்கு எப்படி ட்ரெண்டா மாறிடுச்சு அப்படின்னா IoT, fog devices, edge devices அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிடுச்சு. So fog and edge devices will be placed in my system. ரோட்டாப்ல இருக்கும். I will not do everything on the cloud. cloudல எல்லாத்தையுமே நான் பண்ண மாட்டேன். எல்லாத்துக்கும் ஒரு மொபைல் ஆப் நான் வச்சுக்குவேன், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. ஐ ஹேவ் அ மொபைல் ஆப் சிச்சுவேஷன். அது கடைசியா சொல்றேன் மொபைல் ஆப் எப்படி பண்றதுன்னு. ஸோ மொபைல் ஆப் இருக்கும். ஸோ மொபைல் ஆப்ல வந்து இருக்கும்போது ஐ கேன் சி வாட் எவர் ஐ வாண்ட். நவ் இட் இஸ் பீன் கோயிங் டு சேஞ்ச் இன் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஃபாக் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கேஜஸ் ஆன் த மெக்கானிசம். நவ் இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி 4.0ல அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா, இது எதுக்கு சார் கிளவுட்ல மானிட்டர் பண்ண பார்த்தா தெரியாதா, இது ஏன் ஃபுல்லா போய் மோட்டர்ல கிளவுட்ல கனெக்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க. It is an automation. I told you it is an automation. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இத ஃபுல்லா ஆட்டோமேட் பண்ணும், தானா முடிவு எடுக்கணும். It has to take the decision by itself. அப்படின்னா we need to go for the artificial intelligence. This is a logic. We need to go for the artificial intelligence. That is the most important logic what we have. Full automation நடக்கணும் அப்படின்னா artificial intelligence போய் ஆகணும். இப்போ இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர், இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறீங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல, வாங்குது, சென்சார் வாங்குது, வீடியோ வாங்குது. பட் அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? எதுவும் பண்ணலன்னா இது தேவையில்லை, நான் போய் நேரில் சொன்ன மாதிரி நேரில் பார்த்துட்டு வந்துடலாம், ரைட்? ஸோ ஃபார் த மெஷின்ஸ் டு திங்க் வி நீட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 எய்தர் இந்த ஃபாக், ரைட்? எய்தர் இந்த ஃபாக் ஆர் இந்த எட்ஜ் ஆர் இந்த கிளவுட்லயும் யூஸ் பண்ணலாம்.
or here in the CPU. எல்லா இடத்துலயும் இந்த artificial intelligence use பண்ணலாம். So you can use it in CPUs, you can use it in gateways, you can use it in fogs, or whatever the case, what we call as gateways, and or in the cloud also to get it for an automatic application. So இதுதான் அது automatic application செய்யும். That is the logic of artificial intelligence. எங்க அப்ளை பண்றாங்க இதை நல்லா தெரிஞ்சுங்க. இப்ப சின்னதா ஒரு கிளிப்பிங் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி இது இங்கதான் அப்ளை பண்றாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன், ரைட்? ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் நம்ம பார்ப்போம். அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ல உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ரைட்? என்ன அப்படிங்க 2 வீடியோ கிளிப் தான். ஸோ அந்த வீடியோ கிளிப்ல ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் நான் கேட்பேன். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸை பேஸ் பண்ணி we will see what is happened, right? First and foremost thing என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸோ எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறத பாக்குறதுக்கு ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங், அப்புறம் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் எங்க யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மெக்கானிசம், ரைட்? ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் ஒன் வீடியோ கிளிப். ஒன்றும் இல்லை, படம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அந்த படத்தை வச்சு நம்ம வந்து செய்யறது. எல்லாருமே ரோபோட் படம் பார்த்துருப்பீங்க, எந்திரன் படம் பார்த்துருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ நாட் 2.0, 2.0 இல்லை, இட் இஸ் எந்திரன் 2010ல ரிலீஸ் பண்ணது, தலைவரோடது. So I'm just going to play the video. So இது இண்டஸ்ட்ரி 4.0, it plays a vital role. So எதுக்காக AI போறோம்? So மானிட்டரிங் மட்டும்தானா இல்ல வேற எதுக்கான அப்ளிகேஷனா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். So குயிக்கா ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கலாம் என்ன அப்படிங்கிறது, ரைட்? ரைட், சோ ப்ளே பண்ணலாம், பார்க்கலாம். Soldiers, we have a Trojan. நம்மள அழிக்கிறதுக்கு நம்மள மாதிரியே நமக்குள்ள ஒரு கருப்பு ஆடு நுழைஞ்சிருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சு பலி கொடுக்கணும். டாக்டர் வசீகரன், நீயா வந்துட்டேன்னா உன்னை ஒலிக்காம கொல்லுவேன். நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா உன் சாவு கொடூரமா இருக்கும். Rubber. வசீகரன் நீங்க இல்ல போதிருக்க சனா. ஆமாமா. ரெண்டுல ஒன் தொடு. அப்போ வசீகரன் இங்க தான் இருக்கா. என்னாச்சு சனா? தலை சுத்துதா? இப்போ சுத்தம் பாரு. Soldiers, rotate your heads. Right, so black sheep scene, important and முக்கியமான scene actually. Can anybody tell me what is the exact problem in the scene? Can anyone tell me what is exactly happening in this scene? So human cannot be replaced by machines. Okay, any other thing? Operating the robots. Vera? Sir, human cannot rotate heads like that. Right, okay, it cannot rotate the head. Vera? We are giving our ideas to robots. Okay, சரி, முக்கியமான பிரச்சனை, we'll come to that actually. யார் பாது? ரைட். Me, Muhammad Fadil. வரேன், முடிச்சுட்டு வரேன். முடிச்சுட்டு will talk. Right, so first thing is actually
இந்த ஆட்டோமேஷன்ல இந்த ஆர்டிபிஷியல் படம் பார்த்திருப்ப, இதுல முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, ப்ளீஸ் மேக் இட் அவுட். Similar robots, all or similar robots, from the similar robots, it is going to identify the human. Everything is the similar data, ellame similar. And the similar data lende we need to identify the human. We need to identify the human. அப்போ அங்க எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கு இல்ல அப்படின்னா, we need to have 50 data வந்து human, 50 வந்து robot. அப்படி இல்ல. Data is common. It is common, and from the common data you need to extract the difference of data. இது ஆகும் அப்படின்னா, the artificial intelligence to identify the faults in the industries or faults in the machines. Most important, industry 4.0 ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் தான் fault identification பண்றது. We need to identify what is exactly the fault in the mechanism. அப்ப டேட்டா எல்லாமே சிமிலரா இருக்கும். ஒரு மேனுவல் சூப்பர்வைசன் போய் பாக்குறீங்க அப்படின்னா, what will happen is he look at, நம்ம போய் பாக்குறோம் எல்லா டேட்டா காமனா இருக்கு, ஓகே ரைட் அப்படின்னு போயிடும். Represents the fault. That can even represents the fault. That is the logic. That is the logic which we have to take care about the mechanism. இதான் நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஃபால்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இதுதான் லாஜிக். சிமிலர் டேட்டா இருந்தாலும் இதால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதுக்கு தான் இந்த படம் காமிச்சேன். சோ எல்லா 100 ரோ சிட்டியும் வந்து காமனா இருக்கு, சேமா இருக்கு, அது எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல. பட் there is a black sheep inside, there is a human inside. அதுல ஹியூமன் இருக்காங்க, அதையும் உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். that is with the help of artificial intelligence, and that is the role of artificial intelligence in industry. so ரொம்ப முக்கியமானது இந்த predictive analysis பண்றதுக்கான விஷயங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியம். சோ கண்டுபிடிக்கிறது, சோ எப்படி கண்டுபிடிக்கும், சோ ஃபால்ட் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணும். ஏதாவது ஏஜிங் ப்ராசஸ்னா மெஷின் ரொம்ப நேரம் ஓடிட்டே இருக்கு, அதான லைஃப் டைம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு வரப்போகுது, லைஃப் டைம்னால உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது பாதிப்பு வருமா அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுலதான் நிறைய லேர்னிங் மாடல் இருக்கு. we have machine learning, deep learning எல்லாமே இருக்கு. சோ இந்த machine learning and deep learning லாஜிக்ல வந்து we will integrate the what you call like data sets பொறுத்து machine learning and deep learning and use பண்ணுவோம். I don't want to go inside into it, but still என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னு மட்டும் சொல்றேன். so machine learning and deep learning conceptsல machine learning is particularly meant for the small data sets. ஒரு group of small கம்மியான ஏரியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுல வரக்கூடிய டேட்டாவை பார்த்து machine learning அப்ளை பண்ணலாம். இல்ல ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா we can go for என்ன அப்படின்னா the deep learning logic. நிறைய டேட்டா இருக்கு, அதுல deep learning logic போகலாம். இந்த இடத்துல எங்க அப்ளை பண்றதுன்னு சொல்லியாச்சா, ரைட்? இதுதான் லாஜிக். இப்ப இதுக்கு என்ன படிக்கணும் நீங்க as artificial engineers, intelligence engineers, கிளவுட்ல கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு என்ன யூஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ எம்எல் கான்செப்ட். இதான் ஆட்டோ எம்எல் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சோ ஆட்டோ எம்எல் கான்செப்ட் அப்படின்னா it is customized learning model. It's all the customized learning model. கிளவுட்ல இருந்து எடுத்து கிளவுட்ல டைரக்டா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். so for example AWS இருக்கு, Azure இருக்கு, நிறைய இருக்கு. so these are the things which you can do it actually. இப்போ இதே வந்து நீங்க நிறைய if you want to go for something on இந்த டிவைஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், இப்போ சிபியூல போடணும், ஃபாக்ல போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையானது வந்து you have to learn Python. பைத்தன் கண்டிப்பா தெரியணும். பைத்தன் தெரியல அப்படின்னா you cannot develop or deploy all sort of boards. உங்க boards வந்து நீங்க deploy பண்ண முடியாது. so you need to go for the Python, micro Python for the application. so micro Python இதுதான் அதோட கோடிங், தயவு செய்து இதை படிங்க. so it is a micro Python coding for your application. அதுக்கப்புறம் then you can use இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க TensorFlowங்கிற ஒரு ஃப்ளோ இருக்கும், அது வந்து உங்களோட யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ராசஸர்ஸ்ல வந்து we have TensorFlow Lite, we have TensorFlow Lite applications, we have TensorFlow Lite applications for the logic. so இது வந்து படிங்க. இந்த TensorFlow தான் உங்க ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன், உங்க மொபைல் போன்ஸ்ல யூஸ் பண்ற கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து it is been done with the help of your TensorFlow Lite applications. so TensorFlow Lite applications can done with the help of this mechanism. so TensorFlow Lite இருக்கு. so இத தயவு செய்து படிங்க. இதுக்கு ஒரு டூல் நான் சொல்றேன், please look forward it. SensiML mechanism. so SensiML mechanism. so SensiML mechanism இருக்கும். so SensiML mechanismல you can
move forward for a kind of an application. So SensiML னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So இதையும் பாருங்க. So it is all been going to rule in the future by deploying the artificial intelligence algorithm on your deployment of your boards. So அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 4.0னா இத்தனை இது தெரிஞ்சுக்கணுமா சார் அப்படின்னா கிடையாது. இதுல ஏதாவது ஒரு ஏரியாவை நீங்க ஸ்பெஷலைஸ் ஆகுங்க, ஏதாவது ஒரு ஏரியால ஸ்பெஷலைஸ் ஆகுங்க. ஐஓடினா ஐஓடில ஸ்பெஷலைஸ் ஆகுங்க. இந்த மாதிரி அல்காரிதம்ஸ்ல ஃபிக்ஸ் பண்றது, இந்த அல்காரிதம்ஸ்ல ஒர்க் பண்றது அப்படின்னா இந்த அல்காரிதம்ஸ், இந்த நான் சொன்ன இந்த ஆட்டோமல் கான்செப்ட்ஸ், டென்சர்ஃப்ளோ கான்செப்ட்ஸ், அண்ட் யூ கேன் see something on artificial intelligence. இது எல்லாமே வந்து you can go ahead with all sort of stuff actually. So ஏதாவது ஒரு ஏரியாவை இப்போ for example artificial intelligence and data science na you can fit into this automation. இந்த இடத்துல வந்து complete automation fieldல நீங்க வந்து fit பண்ணலாம். and அதுக்கு இந்த மெக்கானிசம்ஸ்லாம் தேவை. மைக்ரோ பைத்தன் and cloud services, TensorFlow. கண்டிப்பா TensorFlow படிங்க because that is the important role for your application. TensorFlow because it is all integrated. TensorFlow Lite அப்படிங்கிறது வந்து ஹார்ட்வேர்ல கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்கள். சோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். அது தெரிஞ்சா தான் ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா கொண்டு வர முடியும். ஏன்னா அந்த ஃபாக் கேட்வேல எல்லாமே ஹார்ட்வேர் ஓரியன்டட், நாட் கிளவுட். உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் அதிகமா TensorFlow Lite application. அப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 4.0னா இத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு. சோ இத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் உள்ள இருக்கு. அண்ட் ஃபைனலி we have a mobile app. சோ இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் மொபைல் ஆப் அப்ளிகேஷன். ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே நான் மானிட்டர் பண்ணி ஒவ்வொன்றா நான் போக மாட்டேன். கிளவுட்ல டேட்டா ஓடிட்டு இருக்கும், அனாலிசிஸ் ஓடிட்டு இருக்கும், அதோட எண்ட் அவுட்புட் யூசருக்கு. சோ அப்போ மொபைல் ஆப் அப்ளிகேஷன் இங்க வருது. சோ ப்ளீஸ் லேர்ன் ஆல் திஸ் திங்ஸ். ஜாவா இருக்கும் and Xamarin அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு. actually please learn this actually and Flutter. So Xamarin, Flutters இருக்கு and then you have Kotlin. So these are the tools which are normally utilized to develop a mobile app and particularly for AI apps. இதுதான் நாங்க யூஸ் பண்றது. So நான் Xamarin யூஸ் பண்ணுவோம், Flutter யூஸ் பண்றோம் and then we have Java எல்லாமே இருக்கு. So we use all these tools actually, right? So AI apps develop பண்றதுக்கு it plays an important role. So cloudல data மட்டும் இருக்கும், உள்ள வந்து கொண்டு வரதுக்கு we need to develop the AI apps அப்படிங்கறத கொண்டு வருவோம். So cloudல analysis பண்றது எல்லாமே வந்து இங்கேயும் சில analysis பண்ணி from that we can able to visualize what is happening. So this is the combination of all these technologies put together. We call this as a industry 4.0. So இதுதான் 4.0ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது. So first IoT என்னன்னு சொல்லிட்டேன், அதுல என்னென்ன இருக்கு, என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்புறமா அது எப்படி மாறுது, ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி மாறுது, அண்ட் தென் ஃபைனலி ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எங்க ஃபிட் ஆகுது, எந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகுது, அதோட அப்ளிகேஷன் மிக மிக முக்கியமானது. So falls in the machines and the logic which comes into the picture here is what are the tools which is utilized and so mobile app fit ஆகும். So இந்த இத்தனை டெக்னாலஜிஸ் into it and start doing the tools like இன்னும் 20 years இன்னும் அப்படிதான் இருக்கும். So these are the tools which will be updated. So you can go with that all sort of stuff with all the mechanisms what we have. For industry 4.0 னா இவ்வளவு இருக்கும். So இது எல்லாத்தையுமே ஐடென்டிஃபை பண்ணி what is happening, how it is analyzed, everything has to be taken care into a application. So this is how the industry 4.0 இருக்கக்கூடிய opportunities and what is the technology and what to do. என்ன tools படிக்கணும் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டேன். And finally I want to make it what is the requirement from the industry. இண்டஸ்ட்ரியோட requirement என்ன அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இண்டஸ்ட்ரி requirement தான் இப்போ நான் ஃபுல்லா சொல்லிட்டேன். பட் other than this வேற முக்கியமான விஷயம் என்ன தேவை அப்படின்னா we need to have a right attitude. இப்ப நீங்க attitude வச்சு நான் சொல்லிடுவேன் இந்த காலேஜ்ல எடுக்கலாமா வேணாமான்னு முடிவு பண்ணிடுவோம் என்ன அப்படிங்கிறது. Right? So that is most important. Develop your attitude. Attitude decides everything. எதுவுமே கிடையாது, attitude தான் உன்னை டிசைட் பண்ணும். நீ ஜாலியா இருக்கலாம், ரைட்? யூ கேன் பி நல்ல ஜாலியா இருக்கலாம், நல்லா இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். பட் உன்னோட பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் உன்னோடைய லைஃப்ல மேல தூக்கிட்டு வரும். இனி சில கம்பெனிஸ், இப்ப எங்களை மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் we don't look forward for your resumes and everything. We look only for the attitude. நல்லா இருக்கியா, சரி எங்களால உன்னை ட்ரெயின் பண்ண முடிஞ்சு உன்னை மேல கொண்டு வர முடியுமா, எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கியா அப்படிங்கிற பாயிண்ட் மட்டும் தான் நாங்க பார்ப்போம். நீ அரியர் வச்சிருக்கியா, ரெஸ்யூமே வச்சிருக்கியா பாக்குறதுல. இப்ப நான் சில கம்பெனிஸ்லாம் ரெஸ்யூமே பாக்குறது கிடையாது. இந்த கல்ச்சர் எல்லா இடத்துலயும் வரும். ஈவன் கூகுள் டசன்ட் ஃபாலோ திஸ். சோ எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த கல்ச்சர் வர ஆரம்பிக்கும். அப்ப கல்ச்சர் வர ஆரம்பிக்கும் போது உன்னுடைய ஆட்டிடியூட் தான் அங்க டிசைட் பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தான் உன்னோட டெக்னிக்கல் நாலேஜ். நீ எவ்வளவுதான் பெரிய டெக்னிக்கல் நாலேஜா இருந்து ஆட்டிடியூட் இல்ல அப்படின்னா யூ வில் பி சஃபரிங். சோ ப்ளீஸ் காய்ஸ் have a positive attitude and positive thinking towards everything. Not like just ஏனோ தானோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காதீங்க. Develop a positive thinking and ready to work hard. Because without a hard work, you cannot learn anything. எல்லாமே spoon feeding ல இருக்கணும்னு நினைக்காத. That is not the case in this real time world.
you need to learn a lot of things because everything is available with you. கரெக்டா அதை எடுத்து நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதாங்கிறதையும் நாங்க பார்ப்போம். ரைட்? ஏன்னா உட்காந்து உங்களுக்கு ஸ்பூன் ஃபீட் பண்ணி பண்றதுக்கான நேரம் எங்களுக்கு கிடையாது. சோ ஒரு ரிசோர்ஸ் கொடுத்தா அதை நீ வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியுதா, அது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப இதெல்லாம் இது வேணும் அப்படின்னா உனக்கு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும். வித்தவுட் தட் யூ கேனாட் கம் அப் இன் யோர் லைஃப். ரைட்? சோ இதுதான் ரெக்வயர்மெண்ட்ங்கிறது சொல்றது. என்னென்ன டூல்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த டூல்ஸ்ல என்னென்ன டெக்னாலஜி ஃபிட் ஆகுது, அந்த டெக்னாலஜி ஃபிட் ஆகிறதுக்கான இதெல்லாம் நீ படிக்கணும்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிருக்கேன். ஒன்னு ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், இன்னொன்னு உன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கணும். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இல்ல மந்திர மாதிரி சொல்லிக்கோ. பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இருக்கணும், பாசிட்டிவா இருக்கணும், எல்லாத்துலயும் பாசிட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. This will help you out. Remember another important mantra for you: whatever you think, that you become. Right? நீ என்னவா நினைக்கிறியோ அதுவா தான் மாறுற. So please have a positive attitude. All the learned technologies what I told you, please start learning from the scratch so that you can shine in the future. Any doubts? Now you can ask me right now. Any doubts, guys? So if you're creating an application, it's better to use server or cloud for the processor. படம் புரியல. சரி, இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் எல்லாம் ப்ரோக்ராமே கிரியேட் பண்றோம் சார், ஒரு ஆப் மாதிரி. அதுல இப்ப அந்த இதை சர்வர்ல யூஸ் பண்றது பெட்டரா இல்ல கிளவுட் அப்ளிகேஷன் வச்சு யூஸ் பண்றது பெட்டரா? கிளவுட். ஓகே சார். Any doubts? சார் எட்ஜ் கேட் பத்தி சொன்னீங்களா சார், அது மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்கு, ரைட்? யூ ஹேவ் அ ஸ்மார்ட் வாட்ச், ரைட்? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு கேட்வே யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ என்னோட ஸ்மார்ட் இப்போ எல்லா மொபைலையும் ஸ்மார்ட் வாட்ச்ல கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் மூலமா நான் கிளவுட் அப்ளிகேஷன்ஸ் போடுவேன். ஸோ தட் இஸ் நோன் டு பி த எட்ஜ் டிவைசஸ். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ எ டிவைஸ் வித் லோ பவர் கன்சம்ஷன்ஸ்ல இருக்கும், பவர் கன்சம்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ தட் பேஸ்ட் ஆன் த லாஜிக். புரியுதா ராஜா? எஸ் சார். தேங்க் யூ. ஓகே, ரைட். தேங்க் யூ. எனி டவுட்ஸ்? Sir, how artificial intelligence is connected with the robots? See, like the artificial intelligence, what we talked about, it is purely meant for the decision making. So it is completely for the automation technology. So building an automation industry and automation mechanism, that makes the sense actually. And that is the logic which we have to take care about the mechanism. So upon the complete automation and the decision making, அப்படிங்கிறது வந்து that is being utilized for a kind of an application. Purida? Okay, sir. Thank you. Any doubts? Students come any doubts? Any clarification? Sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Ma'am? Sir? Go ahead, madam, further. Okay, thank you, sir. Thank you, sir, for this wonderful session, sir. Hope the students also cleared well and good about the artificial intelligence and robotics, how we are applying each and everyone is interconnected. I hope this will be helpful in your engineering career also, sir. As we are expecting your presence in the future also in regular mode, sir. Thank you. Sure, ma'am. Thank you, sir. Shantini? Yes, ma'am. Thank you, sir. This is the time to wrap up the session. No duty is more urgent than that of returning thanks. Now, I invite Jayashree, Artificial Intelligence Department, to address vote of thanks. I would maintain that thanks are the highest form of thoughts and that gratitude is happiness doubled by wonder. First and foremost, I thank Lord Almighty who had designed and refreshed our souls with a sweet stream of blessing. I convey my heartfelt thanks to our management, Danish Agaman Institute of Technology. It is your vision and leadership that has brought everything possible.
I express my deep sense of gratitude to our resource person, Dr. A. Atipsha, who, in spite of his busy schedule, accepted our invitation and has come here to this program. Thank you for encouraging us with your words of wisdom, sir. My grateful thanks are directed to our principal, Dr. K.G. Parthiban, who has planned this program with meticulous care and made selfless effort to make it a unique one. I shall be failing in my duty if I don't express my gratitude to the supporting staff who contributed their share to the success of today's program. I must mention my deep sense of appreciation to all students. Thank you for your solid support, guys. I once again thank everyone for your cooperation in making today's program a grand success. I thank you all for giving me such opportunity. Thank you, sir. Personally and specially, we thank our beloved principal, HODs, and teachers for giving us this wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Next, we're going to make a gravy. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, students, for this wonderful performance of moderating this today's events and last year's events, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I will call you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thanks for the clear information, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you, sir.